Namaste Shusha. Welcome students to online session of business law. આજે આપણે લાસ્ટ લેક્ચર રહીશે business law નો, right? Part 31st, last topic towards આપણે જઈએ છીએ. That is classification of agents and termination of agency. આજે આપણે સ્ટડી કરશું. ક્લિયર? પેલો ક્વેશ્ચન જોઈએ આપણે, classification of agent. As per the section number 182, an agent is a person who brings his principles into the contractual relations with the third parties. The principal appoints or employs an agent under the contract of agency. Contract of agency ma person means an agent, right? જેને આપણે અપોઇન્ટ કરીએ છીએ એ થર્ડ પાર્ટીની સાથે કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ રિલેશન્સમાં આવે છે. એજન્ટ એ પર્સન છે જેને પ્રિન્સિપલ પર્સને એપ્લોય કર્યો છે અંડર ધ કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ એજન્સી એક્ટ. Thus, an agent is the link that connects the principals to the third parties. An agent binds the principals by his act. In the other words, a principal is responsible for the act of the agent to the third party. હવે પ્રિન્સિપલ પર્સન અને થર્ડ પાર્ટીને કનેક્ટ કરવા વાળી લિંક કોણ? તો એજન્ટ. એજન્ટ છે એ પ્રિન્સિપલ પર્સનના બિહાફમાં કામ કરે છે, જેથી પ્રિન્સિપલ પર્સન છે, રાઈટ, એ થર્ડ પાર્ટીને લાયબલ છે, કારણ કે એજન્ટ છે કોનું નામ દઈને કરે છે કોન્ટ્રાક્ટ? પ્રિન્સિપલ પર્સનનો દઈને. When an agent acts for his principal, he has the capacity of his principal. There are three classes of agent. General agent, special agent, and mercantile agent. Let us discuss the classification of agent in detail. Agent છે એ પ્રિન્સિપલ પર્સનના બિહાફમાં એક્ટ કરે છે, રાઈટ? અને ત્રણ ટાઈપના ક્લાસીસ ઓફ એજન્ટ તમને જોવા મળે છે જે આપણે અત્યારના ડિસ્કસ કરશું, રાઈટ? As we discuss three types, general, special and mercantile agent. General agent કોને કહેવાય? The principal appoints a general agent to do anything within his authority in all the transactions or in all transactions related to a specific trade, business or matter. The principal grants the authority to agent to act on his behalf. પ્રિન્સિપલ પર્સન છે એ અપોઇન્ટ કરે છે એજન્ટ બધાય ટ્રાન્ઝેક્શન્સ માટે, કાં તો કોઈ પણ સ્પેસિફિક પર્પઝ, મોટિવ, સ્પેસિફિક ટ્રેડ બિઝનેસ છે, રાઈટ, એના માટે એજન્ટને હાયર કરવામાં આવે છે. અહીંયા પ્રિન્સિપલ પર્સન છે એ જનરલ એજન્ટને એની બિહાફમાં ઓથોરિટી આપે છે કે એ ડિસિઝન લઈ શકે. It may be assumed by the third party that such an agent has the authority to do all that is usual for a general agent to do. Any private restrictions on the agent authority do not affect the third party. થર્ડ પાર્ટી છે એને ખ્યાલ હોય છે કે જનરલ એજન્ટ છે એની પાસે તમામ રાઇટ છે રિગાર્ડિંગ decision taking, right? And પાસે authority છે, complete authority. A special agent કેને કહેવાય? He is the one who is appointed or employed to do or perform only a specific act, task or function. Outside of this special act, task or function, he has no authorities or powers. In this case, the third party cannot assume that the agent has unlimited authority.
Thus, any act of the agent outside his authority cannot bind the principal. હવે સ્પેશિયલ એજન્ટમાં શું હોય છે કે ભાઈ અહીંયા સ્પેશિયલ એજન્ટ છે એને કમ્પ્લીટ ઓથોરિટી હોતી નથી. એને સ્પેસિફિક ટાસ્ક કે ફંક્શન્સ જે અચીવ કરવાના છે એના રિલેટેડ જ થોડી ઘણી ઓથોરિટી હોય છે, થોડા ઘણા પાવર્સ હોય છે. રાઈટ, એટલે એને સ્પેસિફિક ટાસ્ક સિવાય એ કઈ ટાઈપની ઓથોરિટી કે પાવર હોતો નથી. એટલે અહીંયા થર્ડ પાર્ટીએ એવું એઝ્યુમ નથી કરવાનું કે એજન્ટ છે એની પાસે અનલિમિટેડ ઓથોરિટી છે. રાઈટ, હવે એની ઓથોરિટીની બહાર જઈને કઈ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરે તો અહીંયા પ્રિન્સિપલ પર્સન છે એ લાયબલ નહીં રહે. રાઈટ, થર્ડ છે મર્કન્ટાઇલ એજન્ટ. As per the section number 29 of the Sales of Goods Act 1930, a mercantile agent is a person who in the customary course of business has an agent's authority either to sell or consign the goods for the purpose of sales or to buy the goods or to raise a money on the securities of the goods. Thus, this definition covers the following, right? Section number 29 Sales of Goods Act પ્રમાણે 1930 મર્કન્ટાઇલ એજન્ટ એવો પર્સન છે જે ગુડ્સ અને સર્વિસીસ ની સેલિંગ ગુડ્સ ની સેલિંગ કરે છે. કન્સાઇનમેન્ટ આપેલા હોય છે એને, રાઈટ, કે ભાઈ તમારે આ ગુડ્સ ના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ તમારે કરવાના છે, રાઈટ, ફોર ધ પર્પઝ ઓફ બાઇંગ એન્ડ સેલિંગ. એની અંદર આવ્યા છે પેલું factors. A factor is a person who is appointed to sell the goods which are put in his possessions or to buy the goods for his principal. Factor એવો person છે, right? Factor agent એવો person છે જે person appoint કરવામાં આવ્યો છે specially for the buying of goods, right? કોના બિહાફમાં? પ્રિન્સિપલના બિહાફમાં. He is the evident owner of the goods in his custody and can thus sell them in his own name and receive the payment for them, right? એ goods ને વેચી પણ શકે છે એના નામે અને પેમેન્ટ પણ રિસીવ કરી શકે છે. He also has an insurable interest. Yes, baby. ક્યાં હતા આપણે? baby. In his own name, right? He can sell the goods, right? The payment receive કરી શકે છે. પછી આપણે he also has an insurable interest in the goods in his custody and a general lien regarding any claims that he may have to arise out of the agencies, right? E sell કરી શકે છે, receive કરી શકે છે payment, right? On behalf of principals. Thank you. આગળ જોઈએ આપણે factors agents complete થાય છે. Then brokers. Broker પણ એક agent જ છે. A broker is a person whose business is to make contract with the other parties for the sale and purchase of goods and securities for the brokerage. Broker એવો person છે, right? એક agent જ છે જેમાં goods and securities તમે sell કરો છો. Sale or purchase of goods or securities for brokerage aspect. He does not have the possession of the goods and acts in the name of a principal. Also, he has no lien over a goods because he has no possession of the goods. અને goods નો possession નથી, પોતાના નામે નથી securities વેચતો, right? એ જેનો person છે એના behalf માં transactions occur કરે છે. Del creditor agent. Del creditor agent is a person who ensures or guarantees his principals that the creditors of goods will pay for the goods they buy for extra remunerations. In that cases of failure to pay by the third party, he needs to pay the due amount to his principal. કઈ વસ્તુ વેચવા માટે ગેરંટીઓ તરીકે તમે વર્ક કરો છો, રાઈટ?
એજન્ટ પર્સન છે એ ગેરંટીયર તરીકે વર્ક કરે છે પ્રિન્સિપલમાં, કે ભાઈ હવે ગુડ્સના જે પણ તમામ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એની જવાબદારી મારી અને એના માટે એક્સ્ટ્રા રેમ્યુનરેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. આવી સિચ્યુએશનમાં થર્ડ પાર્ટી છે એ પે નથી કરતો, તો એવી સિચ્યુએશનમાં તો ઈ ડ્યુ અમાઉન્ટ છે એ એજન્ટને એના પ્રિન્સિપલને આપવી પડશે. Bankers, the relationship between a banker and a customer is basically that of the debtors and creditors. However, when a banker buys or sells the securities or collects a check, dividend, interest, bills of exchange, or promissory notes on behalf of customer, he becomes the agent of his customer, right? But the functions bank check, dividend, interest collect promissory notes regarding, right? Buying and selling of securities, collection of check, right? આ બધા function કરે છે, right? જે customers ના functions પ્રોવાઈડ કરે છે, એટલે અલ્ટિમેટલી શું થઈ ગયું, કસ્ટમર અને બિઝનેસની વચ્ચેનો એજન્ટ થઈ ગયો, રાઈટ? એટલે thus he has a general lien on the securities in his possession regarding the general balance due to him by the customer. કસ્ટમરની તો તમામ જવાબદારીઓ એ બેંક લે છે for the transactions. E. Partners. As per the Partnership Act, every partner is an agent as well as the principal of every other partner in a partnership firm. Also, every partner is the agent of the firm for the business of the firm. Partnership Act પ્રમાણે બધા partners છે એ agent તરીકે work કરે છે. Next છે auctioneers. An auctioneer is a person who sells the goods by auctions. An auction is a position by which goods are sold to the highest bidder in a public competition. He cannot want his principal's title to the goods. He is the agent of the selling uh, selling until the goods and goods are auctioned or knocked down. However, after the knockdown, he becomes the agent of the buyers. Also, he is evidence that the sales took place. Auctioneer છે એ એક એવિડન્સ તરીકે વર્ક કરે છે કે ભાઈ હા સેલિંગ થઈ ગયું છે, રાઈટ? કોઈ પણ તમે ગુડ્સ સેલ કરો છો with the help of bidding, principal person ના behalfમાં, રાઈટ? તો એ શું થઈ ગયું, ઓક્શનર થઈ ગયું, ઓક્શન થઈ ગયું. અહીંયા ગુડ્સ છે એ નોકડાઉન થઈ જાય છે, સેલ આઉટ થઈ જાય છે, અને ઓક્શનર એવિડન્સ તરીકે પણ વર્ક કરે છે કે ભાઈ હા સેલિંગ છે એ થઈ ગયું છે. અને એ બાયર માટે એજન્ટ તરીકે વર્ક કરે છે, પૈસાની ટ્રાન્ઝેક્શન્સની લેતી દેતી બધું એના અંડર થાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એક્સપ્લેન ટર્મિનેશન ઓફ એજન્સી. એજન્સી ક્યારે ટર્મિનેટ થાય છે? Agency can be terminated by any of the following ways, right? પહેલું છે by act of parties. Act of parties through પણ agency ખતમ થઈ જાય છે. Terminate means cancel થઈ જાય છે agency. By agreement between the principals and agent. પહેલું છે by agreement of principal and agent. In some cases, contract of agency itself may contain possessions as regarding the terminations of agency. They may be express or implied, which may be inferred from the circumstances of the cases and the terms of the contract. એક એગ્રીમેન્ટ કન્ડક્ટ કરવામાં આવ્યું છે પ્રિન્સિપલ અને એજન્ટ વચ્ચે, રાઈટ? એક્સપ્રેસ હોય કે ઇમ્પ્લાઇડ પણ હોઈ શકે છે રિગાર્ડિંગ ધ ટર્મિનેશન ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ, જે પ્રમાણે સર્કમસ્ટન્સ થઈ છે એ પ્રમાણે રહેશે. By revocation of agency by the principal, right?
Principal may either expressly or impliedly, after giving a reasonable notice, revoke, means break કરે છે. The authority of the agency cancel, right? Before it has been exercised by the later so as to bind for the former. Section number 207. Revocation agency by principal. કાં તો written notice through, right? Express કાં તો implied. લી એ principal person છે એ notice આપે છે for the cancellation of agency. Example, A empowers B to let A's house. Afterwards, A left it himself. This is an implied revocation of B's authority. Right? Implied ની વાત કરી. Principal shall have to pay a compensation to the agent for any earlier revocations of his authority. એની પહેલા એને કઈ revocation પહેલા કોઈ પણ કામ કર્યું હોય એજન્ટે તો એને પેમેન્ટ કરવું જરૂરી છે પ્રિન્સિપલ પર્સનને without sufficient cause before the period for which it was given to him, right? Second, irrecoverable agency. However, the principal will not be entitled to revoke the authority of the agent in the following circumstances. Number one, where the agency is compiled with interest, an agency where the agent himself has an interest in the property which form the subject matter of agency is said to agency compiled with the interest. Such an agency cannot be revoked. Agency compiled with interest, e agencies revoke thati nathi, right? એટલે એ irrecoverable agency કહેવાય છે. Example થી સમજીએ. A gives authority to C to sell A's land and to pay himself out of the proceeding the debt due to him from A. A cannot recover his authority, nor can it be terminated by his intensity or death. A authority આપે છે C ને to sell એનું પોતાનું ઘર વેચવાનું, right, and to pay himself out of the proceeding the debts due to him for A. શું કે છે પછી પૈસા ડેબ્ટ ના ભરી દેવાનું એટલે એને ઓથોરિટી આપે છે. એવી સિચ્યુએશનમાં એ છે રાઈટ ઈ રિવોક કરી શકતું નથી C ની ઓથોરિટીને. Where authority have been partly expressed by the agent. એક મિસિંગ છે agent AGENT. If the authority has partly been exercised by the agent, the principal cannot revoke the authority of the agent so far as regarding such acts and obligations are arising from the act already done in the agency according to section number 204. Where authority has been partly exercised by the agent, right? Every situation માં પણ irrecoverable agency કહેવાય છે. પ્રિન્સિપલ છે એ રિવોક કરી શકતું નથી. એક્ઝામ્પલ થી સમજીએ. A asks B his agent to pay out of A's fund a sum of ₹1,000 to C in 2 equal installments. By subsequent letter, A revokes B's authority. Before his revocation, B has already paid a sum of ₹500 to C. A is bound to pay this payment. Cancel કરો છો પણ તમારે પૈસા ભરી દેવાના. તમે ઇન્ફોર્મ કર્યું એ પહેલા તમારી બિહાફમાં રાઈટ એજન્ટે પૈસા આપી દીધા છે તો એ એજન્ટને પૈસા તમારે આપવા ફરજિયાત રહેશે રાઈટ. પ્રિન્સિપલ પર્સન છે મીન્સ એ છે એને પેમેન્ટ કરવું જરૂરી છે. નેક્સ્ટ છે where agent has uncovered personal liability. Where the agent has purchased bonds in his personal liability, personal name
from the principal has thereby made himself personally liable. The principal cannot revoke against the authority. Example, A authorized B to buy 1,000 bales of cotton on account of A and to pay it, but of A's money remains in the B's hand. B buy 1,000 bales of cotton in his own name so as to make himself personally liable for the prices. A cannot revoke B's authority so far as regarding the payment of cotton is said. એજન્ટ છે પર્સનલ લાયબિલિટી અકર કરે છે એ બી ને એમ કે છે રાઈટ બી છે ઈ એજન્ટ છે એ છે ઈ પ્રિન્સિપલ છે એ ઓથોરાઇઝ બી ને ઓથોરિટી આપે છે કે તું મારા માટે 1000 શેર લે પણ બી શું કરે છે ઈ પોતાના નામે 1000 શેર લે છે રાઈટ તો આવી સિચ્યુએશનમાં એ છે ઈ બી ને રિવોક નથી કરી શકતો એની ઓથોરિટી થ્રુ રિગાર્ડિંગ ધ પેમેન્ટ ફોર કોટન by renunciations of business by the agent. Agent, after giving the reasonable notice to the principal, may renounce the business of agency in case the contract of agency enters it into for a fixed period. Agent shall have to pay a compensation to the principal for his earlier renunciance of the business of agency. શું કહે છે કે આગળનું કઈ કામ કરાવ્યું હોય એજન્ટ પાસે રાઈટ તો આની ટર્મિનેશન પીરિયડ પહેલા તમે ખતમ કરવા માંગતા હોય તો એ કામના એના પૈસા તમારે પ્રિન્સિપલ પર્સને એજન્ટને દેવા પડે છે. By insolvency of principal, the contract of agency will come to an end when the principal become insolvent and the fact of his insolvency come to the knowledge of agent. As against the third person, the agency will be terminated when it comes to their knowledge. Insolvency of an agent will not lead to the termination of contract of agency. Insolvency of principal એટલે જે પર્સને તમને હાયર કર્યા છે એ નાદાર છે એવું જાહેર થઈ જાય તો પણ અલ્ટિમેટલી તમારો એજન્સીનો કોન્ટ્રાક્ટ એન્ડ થઈ જાય છે. Next, destruction of the subject matter of the contract of agency. The contract of agency will come to an end when the subject matter of the agency will come to an end, or when it ceases to exist, or when the principal is deprived of the powers on the subject matters of the contract of agency. Destruction of subject matter. અહીંયા શું કહે છે contract of agency છે ઈ end ઉપર આવે છે when subject matter is completed, right? Subject matter end થઈ જાય છે તો એવી સિચ્યુએશનમાં જે પણ powers agent ને આપ્યા છે ઈ end ઉપર થઈ જાય છે. Next is principal becoming an alien enemy. Breaking out of war between the two countries in one of which resides a principal and in the another residence the agent shall cause for the termination of authority of agent. શું કહે છે એક કન્ટ્રીમાં વોર જેવી સિચ્યુએશન હોય રાઈટ જે બે કન્ટ્રી વચ્ચે સે ફોર કન્ટ્રી એ અને બી હવે એ કન્ટ્રીમાં પ્રિન્સિપલ પર્સન રહે છે બી કન્ટ્રીમાં એજન્ટ રહે છે તો આવી સિચ્યુએશનમાં એ લોકોનું કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ એજન્ટ એન્ડ ઉપર આવી જાય છે. When termination of agent's authority takes an effect as to the agent and as to the third person.
The termination of the authority of an agent does not, so far as regard the agent, takes effect before it becomes to the known to him, or so far as regarding the third person before it becomes known to them. Section number 208. એમાં શું કહે છે કે ભાઈ termination of agency authority takes effect as to agent and the third party ની વચ્ચે. પણ એવી સિચ્યુએશનમાં ટર્મિનેશન થઈ જાય છે રિગાર્ડિંગ એજન્સી agent's authority. Agent's duty on termination of agency by principal, death, or છેલ્લા ત્રણ છે ને પોઈન્ટ એ જનરલ આસ્પેક્ટ છે. Agent's duty or termination of agency by principal, death, or instancy when the agency is terminated by the principal's dying or becoming unsound, the agent is bound to take on behalf of the representative of his late principal all the responsible steps for the protection and prevention of the interest entrusted to him. Where, say for example, termination થઈ જાય છે due to death or the person becomes unsounded mind. So, in situation, my agent person responsibility છે for the protection and prevention of interest જે ના principal એ મૂક્યું હતું એ એને બનાવી રાખે. Termination of sub-agent's authority. The termination of the authority of sub-agent subject to the rules herein contained regarding the termination of agent's authority of the all subject agents appointed by him. Section number 210. Termination of sub-agent's authority. જે પણ sub person ને એને hire કર્યા છે કામ કરવા માટે એ પણ end ઉપર આવી જાય છે. Okay. અહીંયા તમારું syllabus complete થાય છે. Right? Thank you. Have a nice time.